welcome back to my channel to Miss Amutiva. Wow. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Amutiva with another vlog. इसको ऐसे करो, ऐसे रखो. And this morning is like fairly ordinary for me. Woke up and still I haven't eat my breakfast and still not out of the bed. Just I laid in the bed for a bit. इसके बाद I'll share my things. Every time I said this one because I don't have other words to describe my things to you. And Yalar is holding my phone, but she still can't properly hold, but it's okay. Today is the day where I found myself very profound and very calm and very naturally, existing within myself. And I think this will happen when you are in somewhere and somewhere on your heart that you feel very comfort within yourself. And ignore this background is pretty not look so good, but it's okay. Vijay ये लड़ देख दो तो मेरा गाँव को खून निकल रहा है. And this is me. And I'll tell my things about that. I took a shower and after that I head over here and talking to you guys that what I have done before or what I will gonna to do. That all things I will tell you. And और क्या बताएगा, और यही है. And this is the spot where I will be spotting every vlog. I don't know, जब ठीक हो जाएगा तो different thing there will be to show. But now I have to, not I have to, eventually यहाँ पे तो यहाँ का ही दिखाएगा. तो everything is changed. Like everything, मेरा पेस पूरा चेंज हो गया. पेस वॉश नहीं करते, पैरे कूदते धुलाते, तो लॉट ऑफ पता नहीं गुत्ती बहुत ज़्यादा उठ रहे. एंड और थोड़ा सा वॉकिंग भी नहीं होते तो क्या हो गया, मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा फूल के बैठता है. एंड आई डोंट नो कब तक ठीक हो जाएगा, बट आई स्टिल प्रे दैट जल्दी ही ठीक हो जाऊँ मैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू ऑलवेज lie on the bed. Okay, and this time I'll talk with myself because there is no such things that I can speak about, and there's no activity or stuff to do which I can show you that I'm doing this and that. But instead of that I can speak whatever I know and whatever I knew, that I can speak, and let me speak what I know and knew. And these things just tinkling in my mind that I have to speak. And I don't know what I'm doing, but I think I should speak when it's your time. That time you have to speak and you have to utilize it that time. And today is the day where I can speak about me. And it's a really fortunate that I am able to speak, that I'm very happy. Very happy. But having said that, deep down I'm not happy with this situation. आउटर लुक्स में देखने से बहुत ज़्यादा कुछ
स्नेह हो जाएगा, लाइफ का पार्ट है. But deep down I feel very emotional and very heartbroken. हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्यों हो गया, क्या हुआ है. बट क्या करेगा, क्या कर भी सकता है. आई डोंट नो व्हाट टू स्पीक अबाउट दैट. बट I feel sometimes I can't show everything what I feel, and I need to be in there where I am living now. And I expect a lot of things to other person, but sometimes you have to be yourself and control it what you are. The day is very beautiful and very mesmerizing my day, and I feel very calm and peace through seeing this nature. It's very excited to see in such beautifully the nature is existing within all of us, because sometimes I feel that if I in case not in case, for example, if somebody is not there, that time I feel life is not change for others, life is just continue. It's all about the memories. I think if you have that person memory, that person will live and live within your. But if that person haven't create anything memories in their life, then they will erase from somewhere, and they will never remember as a person, and they will just escape, or I think in that case speak that. But moreover, everything comes with memories. Okay, I'll tell my health about, and I think that I really thought that when I came to Pasikat, that time I past recovery that have, but still that what I thought that is not working, and day by day my things is not recovery quickly. I think it will take, I don't know what to say about, but when I saw and this thing and this situation, I think this will take more and more, and I really don't want to be in this situation. This situation is very one of the hardest and toughest, and for your health also, this where I'm in this situation is not really healthy. What I feel is that जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, लेकिन जल्दी ठीक होने से भी ठीक है, क्योंकि कितना देर तक वहाँ पे गुजर के रहेगा, कितना हो गया आई नो. बट first recovery is I needed. This situation is very feel me very suffocate, and I don't know what I want, that things I couldn't do. Where I eat or eaten, that all things accumulated in my stomach, and they form a gas. That moment is the really toughest things and toughest night for me, because whatever you have eaten, that all things make it gas and not let you to sleep till morning time. It will happen nice, and they are very
digested, but at the night they are not digested because they also think not let you sleep. Why you have a such easy life? I think I feel that one because I can't walk continuously. When I feel I have to do this and that time I walk, and that time I just jump with my one leg, step forward to where I want to go. But usually every time I have to just lie on the bed and uh, just you lie on the bed and sleep, nothing. And if in case if you want to do something and want to do willing to do that time also, your body is not cooperate with you, and uh, whole body is not cooperate with you and not let you do something. They're always shaking that you have to worry about, and you have to think about that this will happen, this and that. I think my body is giving a lot of signal to this, and my body is not supporting with me. Even though I want to do some study, that things also comes in my mind, and I try it, but it's not happen. I don't know why this couldn't happen, but sometimes I feel that my body is not cooperate with me and not let me do, and I not let anyone to suffer from this situation, especially for girls. For boys, I think they are strong, physically and mentally they are very strong. But as a girl, I'm very feel that this is the weakest moment where you live. When I feel very tired, when I alright, that time I feel just lie on the bed and eat whatever you want to. And if you have get a chance to live a peacefully life, that time I feel that I will do this, lie on the bed and eat everything what comes in your hand. And that time I think about that, but now I am suffering that just lying on the bed. And if not lie, then you are over the bed and you just having some stuff or whatever you want to do, you do it on the bed. And there is nothing, you can't walk, you can't do usual things in your daily life what you done before you are in all right. This all things comes in my mind that I think about and calculate that how different situation will overlapping with my life that I suffered this one. And I really feel that this situation, as I'm continuously speak, that this is not right and right place or right situation. God give us a lot of beautiful body structure and beautiful mind. We have to work for ourselves, and I realize these things. Gatong dumit now. Now I'm going to eat. Itu kurang. Nó plastic dulu, sih petak kan apa? Kagas do, ini petak ada ko le jana. Hal agi na to beb. Oh my goodness. Magame. Oh.
तुम्हारे इस अनोखी उपलब्धि तुम्हारी इस अनोखी उपलब्धि तुम्हारी इस अनोखी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को तुम्हारा बधाई देना चाहता हूँ। इस देश को तुम पर गर्व है। अब तुम ऐसी संसार पर वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने से पीछे छोड़े हुए संसार जो तुम्हारे से अपने सेเขากันเลยสนุกสิโนเลือดตัวเลย And again, here is no light. Light is gone somewhere. And I just came here in balcony to get some air. And I feel very nice. 지도가 뒤에서 머리 가져요. 맞아요. 스쿨에서 A로 어떤 애들도 있어. 딱 얘가 하더라. 그거 혹시 이제 또라기 말까요? 나? Semua. Tapos din ako. 마, 까불라? 까불라기야. 또라기 있네. 대시험 나무수. 나는 빅빅 거대스. 저거만 이거는 거대스. Mo hindi makikapata ako ng mayalar di pa ako. 뭐 이거 해줄게. 그 날 보고 계속 알아. Amo sinabi ulit kaya. Amo sin 들어라. ada so ingredients chichi mix kila tasteless there. 알로. Yesterday we had fried rice. वो fried rice जो भूख लगी तक गाड़ी दूना मोको दूना पे गाड़ी लो फ्राइड राइस में मार दिया रोड के सामने हेलो को फ्राइड राइस है क्या टेक तो रो लाइफ है ट्रेक कर दो भाई जो फूड बैंड ऐसे कुछ है जीटीसी साइड में खाने लगने था मेरा तो दुख भरी कहानी Nunti aja exercise sih gila sih taki puai dosa. Mau kerja aja bawa kek pagi dulu. Ayo hidup ya kok. Exercise sih malah. Thailand juga ada. Exercise mau itu mau deh. Maaf je at least untuk ingkar तो है यार. Mau तो ingkar को मैं बेट लो दूध गिरा. पूरा गैस पम्प. और हमको गैस पम्प हो रहा है बोल के हम फर्स्ट टाइम मालूम हुआ है. जब से वो डिब्रूगढ़ मेडिकल में था उस तक हमको बहुत ज़्यादा पे जो गो न मोको दूना पे इंग्लिश में पे जो पुल के होता था गैस होके बीता था गैस तो हम सोच रहा था ये ना no ngukat lam no I'm very scared I've seen that oh yeah recovery भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा लगने से I will very worry about and very scared और उस समय हमको लगता था कि हम हाथ को अच्छे से नहीं धुला के खा रहे
ऐसे लग रहा था जब भी हम गैस फॉर्म होते तो उधर में टिक तक मतलब इंजेक्शन का के टिक तक सो जाता था। एंड आफ्टर केम हियर फ्रॉम द फर्स्ट डे हमको सोने ही नहीं सक रहा था। हम जो पता नहीं हम पेन का वजह से हो रहे ऐसे लगा था। 1 वीक तक हमको ऐसे हम सोने नहीं सके। एंड आफ्टर दैट ये मॉर्निंग को हम जो बुआ को बताए मेरा पेट जो इतना फूल के बिकते है हम सो नहीं पा रहे ऐसे बताए। तो दैट टाइम सी टोल्ड मी कि आपको गैस है, क्योंकि हम जो बेड में बैठते रहते हैं और इसका बाद कहीं घूमता नहीं है या यहाँ एक्सरसाइज नहीं है, इसके लिए हमको गैस हो गया तो उसमें हमको मालूम हुआ है एग्जैक्टली गैस जो कैसे करके फॉर्म करते हैं। जो आप इंटेक लेते हैं जितना स्टफ को अपना स्टमक में, तब तक वो डाइजेस्ट नहीं होने से गैस बन जाते हैं। तो अभी तो मेरा डाइजेस्ट तो होना तो इम्पॉसिबल है, इट विल टेक टाइम। मेरा डाइजेस्ट तो मॉर्निंग को ही होगा, मॉर्निंग को ही होता है 4 बजे ऐसे को मेरा डाइजेस्टेड हो जाता है। तो उस तक मेरा पेट भी थोड़ा सा अंदर आ जाता है। तो क्या होता है कि हम उसमें सो सकते हैं, नहीं तो हम नहीं सो सकते हैं। या इट्स बिन 1 वीक ज़्यादा हो गया यहाँ पे आके, तो उस तक हम नहीं सोए। जितना भी हम उसमें हम पता नहीं था हमको गैस हो रहा है बोल के। तो हम क्या सोचे कि मेरा पेन का वजह से हो रहे थे, वो सो नहीं पा रहे, थोड़ा सोने के लिए करते फिर से उठ जाते ऐसे होके। तो स्ट्रगलिंग है। एंड लाइट भी आ गया को बहुत ज़्यादा वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स इन माई लाइफ थ्रू दिस जर्नी इज़ दवाई खाना। हमको बहुत ज़्यादा वो होते है, दिक्कत है, दवाई को हम नहीं खा सकते, इसलिए हम गैस का दवाई को भी इग्नोर कर रहे हैं। अमुनी टॉयलेट गैस का फॉर्म गैस दवाई भी खाओ बोल रहा था, पर नहीं खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आई डोंट नो ये चीज़ सबका साथ में तो नहीं होता है। दवाई को तो आराम से खा लेते हैं, लेकिन हम जो नहीं खा सकते हैं, हम जो बचपन से ही मतलब कि दवाई बोलने से उसका गन स्मेल नहीं भूख सकते और स्मेल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि जब भी दवाई खाते होने से आई ईट समथिंग बिफोर टेक मेडिसिन। तो यहाँ पे हम माउथ में उसको चबा के और जब उसको हम इंटेक करने का समय आते हैं तो हम दवाई को डालते हैं और इसका बाद आफ्टर दैट वाटर का साथ में उसको हम जो खा लेते हैं। तब तक हमको स्मेल भी नहीं और उसका वो भी दवाई का वो जो गैस भी हमको यहाँ पे माउथ का एरिया में नहीं मिलता है। तो ऐसे होके हम गैस का दवाई भी इग्नोर कर रहे हैं। एंड दिस इज़ आज का वही है। एंड होप यू लाइक ऑल माई वीडियो and or blog, and thank you so much for watching this blog till the end. And don't forget to do subscribe, like, share and comment, and see you next blog.